This conference will now be recorded. So in our previous class, we have seen importance of framework application and the importance of implementation application. So that is the reason I have created one framework application for my organization as well as one implementation application. So whenever we are creating these applications, as I told you, we have to create operator IDs also. Operator IDs are just like people who will be given access to that particular application. Okay, so in the real time also we have to get the operator ID first. Initially we have to just ask for the operator ID to be created. Okay, so once we get the operator ID, we can able to access this particular applications. So as I told you, for framework application they will not be giving you access. You will be hired to develop one particular application, internal application. So only for that application they will be giving you access, and you should be getting operator ID for that. Once you log in with your operator ID and the password, okay, you will be getting this screen. Why? Because you will be considered as a developer from their end, and they will be giving you access for the development studio. So this will be considered as a dev studio. Once you log in, automatically you will be getting dev studio. Suppose if I'm creating operator ID for one of the testers, okay, tester should not be given access to the development studio, right? So they will be getting some other screen. I'll show you what the screen they will be getting. And managers will be getting some other screens. Administrator will be getting some other screens. So all the time you will be given access as an author role only. So yesterday we discussed what is author role. Author meaning just like a developer only. So once you log in with your operator ID and with this URL, okay, on the first day you have to just ask for this URL, and you should be asking them to create the operator ID, and after that you will be getting this screen. Okay, so after this screen we can able to first identify the number of applications our project is having. Even in interviews they'll be asking you, suppose I'm giving you access for one of the implementation application and I'm having multiple framework applications. So how many framework applications my project is using? So how can you identify? So these kind of questions they will be asking you. Okay, so since they are giving access for one implementation application for us, after we log in we can able to identify the application structure. So we technically call this as an application structure. Okay, so the application structure, how do we identify? So we can able to identify it in three ways. So the first way we already discussed, that is like we have to just click on the definition and there will be something like an built on applications. So this is just a recap of the previous class. So there will be something like in built on applications. So meaning whatever the application this is built on. So this is the application that has been acting like a parent to this. So this should be considered as an one of the framework. So if we open it, we can able to see this as a framework here. Okay, and if we still see the built on applications for this, we can able to see something like in PEGA rules. So this is completely OOTP, right? That is like a PEGA platform, no? So based on this structure we can able to identify my application is having only one framework. Okay, if at all if you're trying to create or design any of the things into this application, what you have to do, you have to just identify the scope. So once you feel that the component what you are creating today will be very generic, you have to create it in the framework. Why? Because your project is using framework. Okay, so you have to create it in the framework. So in order to create or access the framework, you need not have the operator ID for that application. So as I told you, as a developer you will be given access to only its implementation applications, not to the framework or the PEGA platform. Okay, they will be giving access only to the implementation application, and from the implementation application we can able to access framework also. Okay, that we will see now. So that is the reason I can able to see its application, right? Its application definition I can able to see. Actually this screen how we will be getting? Yesterday after we creating the framework application, I have just logged in with the framework operator ID and then I got this screen. Okay, but now if I'm logging with the implementation application also, I'm getting the same screen, meaning I'm trying to access some data from the framework. Okay, why? Because you being a legal developer, you should be in a position to access and create some components in the framework. So from implementation application only you can able to access all the frameworks. Suppose if your project is having 4 or 5 frameworks, based on the genericity you will be creating it in the necessary framework.
and you should be given some kind of access to create or to modify the things there. Okay, so everything can be done from the implementation application only. So this is one way of identifying your application structure. Second way is, if we just click on app, there will be something like an application count also. Even from here we can able to see the application count. So based on that we can able to say that I have one implementation application now. So just to tally this name and with this, so you can able to compare. This is the latest one, I mean this is the child, and on top of it there is one framework application. Okay, and this is built on PEGA platform. So PEGA platform is like an OOTB application which will be there for each and every project. Okay, few projects will not be having framework and few projects will be having framework. So based on we seeing here, we should be identifying whether our project is having framework or not. So if we have framework, we should be creating it there based on the scope. If this seems to be very generic, first you have to just check your project is having framework or not. If it is having framework, you have to create it there. Else you have to create it in the implementation application only. There is no other option for us, right? They are not using framework, you should be creating it in the implementation application only. Okay, so in these two ways we can able to identify our application structure or organization structure. Technically we call this as an organization structure also. Okay, and there is one more way also, I'll tell you in some time. So let me close all this. So finally what we have done yesterday, we have created framework as well as implementation. With into this implementation application I am logging as an operator. So as soon as I logged into here, okay, I'm seeing something like this one. So this is something showing like a class name. Why? Because under classes heading there is something created automatically. I did not create this. Okay, so by just seeing this heading I can able to understand this is something like a class. So classes heading kinda undi kabatti this is something like a class, and this seems to be something kind of a search box also, search bar laga kuda undi. So meaning I can able to search for any kind of class here. So the classes heading kinda undi kabatti this is something like a class, and this seems to be something like a search. Endukante nenu I can able to make modifications. Okay, so technically we are understanding something. This is something like a class search bar, and there is already one class created for us. I did not create this class, right? Manam just log in IM as an operator. I have just logged into this application. So by whenever we logging in, we are seeing something like a class. Okay, so ఇది ఒకసారి నేను కాపీ చేసి వేరే చోట పేస్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇది ఒక క్లాస్ అని అర్థమవుతుంది. And this seems to be something like a search bar, meaning I can able to search for any other classes also from here. Okay, now let us discuss what is the class here and why this is constructed and how it is constructed in this way. So this kind of basic things we'll discuss now. So as I told you, this is something looking like a class. Why? Because this is under classes heading. So now as I told you, PEGA is completely developed on Java. So Java will be completely understanding only classes. Okay, if you get a chance to work on Java earlier, you will be understanding how they will be using. They will be having something kind of a classes where they will be again having like a concrete and abstract type of classes. Okay, that is secondary. If you don't know also, no issues at all now. Okay, so PEGA is completely developed on Java. Java has to understand everything in terms of classes only. So that is the reason even PRPC is trying to make Java understandable in terms of classes only. So whatever the thing we are trying to create it now, it has to understandable at the end for Java. So Java కి అర్థం అవ్వాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం PRPC లో. Okay, so that is the reason it is trying to interact with Java in terms of classes. Okay, so this is the class that has been created for us. అంతే కదా, ఇది నేను క్రియేట్ చేయలేదు క్లాస్ అంటూ. Just I have created one application and I am seeing something like a class that is created automatically. అంతేనా? Why? Because this is under classes heading. అందుకే ఇది నేను క్లాస్ అంటున్నాను. మనం క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే this is something like an organization name what I have given yesterday. So yesterday I have just decided like this is the organization name, this is my framework name, so this is my implementation application name అనుకుందాం. Okay, so if I just logged into my implementation application, అంతే కదా, so into this application I am seeing something like a class constructed in this format. So this is organization name, that is already we know whatever the organization we gave there, that has been included here.
and whatever the implementation application name we gave for the application creation, I'm seeing it here. And on top of it, it has been created something like a work. So you leave about work now. Okay. So based on the application name what I'm giving, one class has been created linking to the organization. That is what I'm understanding. Kada. So PRPC ఏం చేస్తుందంటే whenever we are trying to create anything, either application or anything, finally it has to interact with the Java in the backend. Okay, so Java తో interact అవ్వాలి, and interaction will be possible only in terms of classes. Okay, that is the reason PRPC is creating one class whenever we are creating one application. Okay, so whenever I'm trying to create one implementation application, whatever the name we gave there, automatically one class is being created linking with that name. Okay, so implementation application create చేసినప్పుడు it is creating one class for us. Similarly, if I'm trying to create one framework application, even for that one class should be created, right? If I'm trying to create multiple implementation applications, so those many classes are to be created. So finally what we are trying to discuss here is how many applications I create. So PRPC will be creating those many classes. So yesterday I have taken screenshot when we are creating. So this is the screenshot I have taken yesterday. Okay, so whenever I'm trying to create one framework application or any application, it is simply saying like we are just selecting the organization name here, right? So based on that, class structure will be created. That is what PRPC is telling yesterday itself, but we did not we just ignored this. So based on this application name and the organization name, PRPC is saying that one class will be created in this format, that is like SBI claim work. Okay, so in this format one class will be created. That is what it is saying clearly. Okay, even if we logged into implementation application, I can able to see the class name same as this. Okay, so similarly whenever we are creating one framework application also, it is trying to show something like a class structure for us. So even this is the application what you are trying to create, and PRPC has to interact this application with Java in terms of classes only, and this will be the class structure that will be created. That is what PRPC is telling for us. Okay, so this is the class that has been created for implementation, and this will be the class what will be created for the framework. Suppose if you just log off from this implementation application and log in with the framework operator what we have created yesterday. So okay, if you just log in with the framework, then you will be getting by default class name as this one, SBI-FW- this one. Okay, application name and work. So work will be created by default. I'll tell you what is the importance of work in some time. Okay, so we can simply understand that whenever we are trying to create one application, either implementation or framework, PRPC has to create certain classes in order to interact with the Java. Okay, we need not create any of the classes extra. PRPC has to create it separately. Okay, and for the differentiation sake, it will be creating FW for the framework. That is what we are saying. So SBI-FW-SBI insurance, this is the application name, and dash work, and this will be for the implementation application. How many applications we create, those many classes will be created. Suppose if I'm trying to create one more implementation application for the salary management. Okay, salary manage cheyadaniki naaku inko internal portal undi anukundaam into the same organization. Okay, so ippudu nenu kotta implementation application create chestanu anukundaam, let us say for the salary. So whenever we are creating that implementation application, one more class has to be created, right? Okay, yesterday we discussed whenever we are creating one application, PRPC has to do many things in the background. It has to create database tables, it has to create JDBC connections, it has to create Tomcat servers. Likewise, ఇవన్నీ మీకు నాన్సెన్స్, మీకు అనవసరం. యాక్చువల్లీ PRPC ఏం చేస్తుందో అనవసరం, ఎందుకంటే ఏం క్లాసెస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుందని తెలుసుకుంటే మనకి యాక్చువల్లీ చాలు మన ప్రాసెసింగ్ కోసం. ఓకే, సో ఇన్ సచ్ ఓకే, సో అలా దాంతో పాటు ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సర్టెన్ క్లాసెస్ ఆల్సో. Whenever creating application, apart from all the things what we have discussed yesterday, it is creating certain classes also. Okay, for each and every application, class has to be created. Now if I'm just seeing for the framework how it is, how the class structure is constructed, FW dash SBI insurance dash work. So in this way one framework has been constructed. Okay, so whatever the application is, the framework or implementation class has to be created.
But for framework, just for our understanding, PRPC will be creating class in this way for the framework. That is like FW extra will be there. That we technically call it as a framework. Okay, by just seeing this, I can able to understand. So if I just see this, I can able to understand my organization is having one framework application and two implementation applications. Ante kada, FW undi ante framework. Okay, suppose if I'm having like this also. So SBA medical anukondi, one medical insurance, something like this. So my organization will be having two framework applications here and it is using two implementation applications. So based on the class name, we can simply identify whether it is framework or implementation. Okay, if it is an implementation class, we can able to directly make use of it. Okay, so ippadi varaku manam em anukunnamu, and if I'm trying to work on any of the implementation application, okay, first I will be identifying the scope anukunnam. Okay, scope ante enti, so ekkada use avutundo idi ani. Okay, suppose I want to create something like in first name last name properties. So these properties are to be created, okay, are to be created from implementation application login only. Why? Because you will be given access only to the implementation application that is known for us. Okay, based on this implementation application, you will be trying to create these properties or components into framework or implementation based on the scope. Okay, suppose if you want to create it in the framework, okay, framework lo create cheyalanunte, you don't think like you have to log off and log in into framework. Instead, we will be making use of that particular class. Okay, framework application lo create cheyadam ante nothing like framework class మీద create cheyadame. PRPC understands everything in terms of classes only. Okay, so ippudi varaku em discuss chestunnamante, whenever one application is being created, it will be creating certain class on top of it. So these classes are to be finally used for the processing. Suppose if you want to create any of the property into the implementation application, whatever the class that is linked to that, so we'll be just creating on top of it. So on top of it and changes tamante, if I want to create one section or if I want to create one property like first name or anything, then what I will be doing, I will have to identify the class of that. So will this be useful to the implementation class or will this be useful to the framework class? That is what I have to understand. So if it seems to be very generic, I have to create it in the framework. So framework application lo create cheyadam ante, we have to make use of that framework class ani. Okay, so ide kada manaku framework class. So I can able to just search for this framework class here. Okay, once I search it, I will be getting in this way. I can able to just right click, create, and I can able to create whatever the things I want. Suppose if I want to create one section, ila cheyochu. So first class lo we have discussed something like an send email notification for the activity, automated Java anukunnam kada. So if I want to create one rule like activity, likewise I can able to follow this path. So meaning ippudu nenu activity click cheste em jarugutundi, so this particular rule will be created into the implementation application. So right click దీని మీద చేస్తున్నాం కదా, అలాగే. So whatever the application you want to create, okay, so whatever the rules you want to create in that particular application, we have to just make use of that particular class. That's it. Okay, so application lo create cheyadam ante దాని corresponding class lo create cheyadam ani. So application log off అయ్యి అందులో లాగిన్ అయ్యి చేయటం అని కాదు. Okay, so PRPC understands everything in terms of classes only. That is the reason it will be having each and every class created for that application. So if you want to create into that particular application, we have to identify what is the class for that. Okay, so this is the framework class. Okay, this is the implementation class. Okay, if you feel anything seems to be very generic, you have to make use of this class. So ఈ క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇది ఒక జస్ట్ క్లాస్ కదా. ఈ క్లాస్ లో ఈ క్లాస్ మీద క్రియేట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి, I can able to just search here. As I told you, this seems to be something like a search bar. Okay, under classes heading there is something like a search bar where I can able to search for multiple classes. So here what I have to do is I have to search for framework work class first, then after again right click, create whatever the rules you want. Okay, so as an implementation application which will be considered as a legal child to framework, I can able to access framework classes as well as the implementation classes also. Okay, if you want to create it in the implementation application, you have to make use of this class. Okay, if you want to
create any of the thing into the framework, you have to identify the framework class and you have to create on top of it. Okay, suppose if I'm having 4 framework applications, my organization is having 4 framework, so each and every class will be included with FW. This is known for us, so it will be having 4 such different classes. Okay, what we have to do here is, even from this path also I can able to identify how many framework applications my project is having. Why? Because this is a search bar, you can just keep on backspacing, then I can able to get the proper suggestions. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక SBI dash FW తో ఏం స్టార్ట్ అయినా చూస్తే చాలు. As I told you, each and every framework application into our organization should have common this part. SBI dash F dash అని కామన్ గానే ఉండాలి. If you have 2 other frameworks also, SBI dash F dash framework 2 dash work అని ఉండాలి, or like framework 3 dash work అని ఉండాలి. So this part will be common every time. అంతే కదా. So in this way also I can able to identify how many framework my project is using. So SBI tarvata, if we just click on FW click cheste, you can able to see many things, out of which just identify how many work classes you have. So FW to start ayi work ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. By default PRPC ఎప్పుడు work తోనే క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఓకే, ఎన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సపోజ్ మీకు ఇక్కడ 2 ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఏమొస్తుంది, SBI dash FW dash framework 1 dash work, దాని కింద SBI framework 2 dash work అని ఉంటుంది. సో SBI FW తో స్టార్ట్ అయ్యి హౌ మెనీ వర్క్ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్, దోస్ మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నట్టే. అర్థమవుతుందా? అలా అనమాట. సో సిన్స్ దిస్ బీయింగ్ ఏ సెర్చ్ బార్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. నో, సో లెట్ మీ సెర్చ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ క్లాస్. సో ఇదే కదా ఈ క్లాస్, ఆ క్లాస్ ఏమైనా అలా అనమాట. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద నెసెసరీ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ classes search bar. Okay, once I identify this corresponding class, I can able to make use of it as a parent. So if I want to create anything in the framework, just make use of this corresponding class, that's it. So if we just log out from this implementation application and log in back with the operator ID what we have created yesterday for the framework, we will be getting this as the automatically loaded default value ఇక్కడ అదే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ అప్లికేషన్ కి మెయిన్ క్లాస్ అదే. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయితే నాకు మెయిన్ క్లాస్ ఈ కరస్పాండింగ్ అప్లికేషన్ కి ఏముంటుంది, ఇది ఉంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇది వస్తుంది. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ ఇట్. అర్థమైందా? సో రైట్ నౌ ఇప్పటి నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎనీథింగ్ సీమ్స్ టు బి వెరీ వెరీ జనరిక్, సో విచ్ సీమ్స్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్, then I have to make use of this class. So right click చేసి మీకు కావాల్సిన రూల్స్ అన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఒక వాలిడేషన్ రూల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదంటే ఒక కొత్త ఆపరేటర్ ఐడి కానీ ఏమైనా. ఓకే, సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అది యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేసేసినట్టే. ఓకే, లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్, జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద క్లాస్. సో FW కాకుండా ఉండే వర్క్ క్లాస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మనం. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్ మీద మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్ సీమ్స్ లైక్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. అర్థమవుతుంది కదా? సో అలా, సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఐ మీన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ లీగల్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ హియర్. అందుకనే ఆ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ క్లాస్ ని కూడా మనం సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హియర్. ఓకే, అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అర్థమైందా? నిన్న విద్యానే ఎవరు అడిగారు కదా, హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ఇన్ ద థర్డ్ వే అని. ఇలా, సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ search for FW, so how many work classes we are getting, those many framework applications we have. So this is a third way of identifying your organization structure. So first way is to get from the built on applications, that is known for us, and second way is by just clicking on this application count, and third way is in the app explorer, that is like class search, where we can able to search with FW, organization dash FW, how many work classes we get, those many framework applications are there. So this is one of the way where we can able to get the framework application count also. In interviews they will be asking you.
So what will be the organization structure of your previous company? Or if you join my company now, and if I give you the access for implementation application, how will you identify the number of framework applications we are using? So these kind of questions you will be getting. So you can able to answer them in 3 ways. So this is what the thing what we have discussed now. Okay. But at the last, PRPC will be creating something like a work for each and every application. Why? Because this seems to be something like a place where I have to do my work. So నేను ఎలాంటి kind of business logics implement చేయాలనుకుంటున్నా, just like if you want to interact with the third party applications, or if I want to interact with the database, so any kind of business work logics we have to make use of this work only. అందుకే PRPC will be creating work as the subclass at the end of each and every application. It's just గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా. So whenever we are creating one application, PRPC has to create one class, work class for that. Okay, if it is like a framework, it will be having FW in between. If not, it will be directly creating like a work. Okay, ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటే అన్ని వర్క్ క్లాసెస్ ఉన్నట్టే మన దానిలో. ఇది ఒక వర్క్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్ అంటారు దీన్ని. ఇది కూడా ఒక వర్క్ క్లాసే కదా, వర్క్ ఉంది అండ్ ఇదంతా క్లాస్ కాబట్టి వర్క్ క్లాస్ అంటారు. సో ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ కాబట్టి ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ క్లాస్ అంటాం. And this should be called as an implementation work class. How many framework classes you have అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు సింపుల్ గా అలా అన్నమాట. Okay, so whatever the class name we want, we can able to search directly from here. Why? Because PRPC understands everything in terms of an classes only. Why? Because it is using Java in the background కదా. సో జావాకి అర్థం కావడం కోసం ప్రతిదీ క్లాసెస్ ఫామ్ లోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. So that is what PRPC is doing. So whenever we are creating certain applications, it has to interact with the Java first, then after it has to interact with the database. So in order to interact with the Java first, it has to convert itself into classes format. So that is the reason whatever the application or anything, whatever I create in future classes also, everything will be converted into understandable format like classes here. Okay, the actually Java concept, మీకు Java రాకపోయినా no issues at all. సో మనకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో క్లాసెస్ అంటే ఏంటో. సో నిన్నటి క్లాస్ లో, ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ లో మనం ఏం చూసామంటే, వెన్ ఎవర్ వి జస్ట్ లాగ్డ్ ఇన్ టు హియర్, we can be just seeing the application name. So if I just click here and see the definition, I'll be getting few details about that application. అంతేనా? సిమిలర్ గా దిస్ క్లాస్ కి కూడా there will be something like a definition. Okay, so this is the class, this is for the implementation work class. Similarly, I can able to search for the framework work class also. Okay, so whenever you keep on searching, the data will be lost here. Suppose if I want to search for framework, this will be gone. For that, we can able to just pin it. If I just pin this, automatically it will be created in the below thing. Okay, here I can able to search for another class also now. So whatever the class seems to be very commonly used by you, you can just pin it. So I'm just pinning these two classes. Why? Because if I search for any other class and if I want to create again in this class, then I have to again search it. That is not that feasible. That is the reason we'll be just pinning those classes. Okay, so whatever the things I'm trying to create, I have to just right click here for the framework and I'll be just right clicking here for the implementation application. That's it. So that is the reason I'm trying to pin it. That's it. Okay, so now let me see the definition of this class also. So yesterday for the application we have seen the definition. So based on that, what I can able to see, I can able to see its ID identifier. Then after we have seen something like a built-on concept, built-on applications concept, right? Similarly, let me see, check for the definition of these classes each. So I'm trying to right click and there will be something like a definition. If I click on this, I should be getting definition of this corresponding implementation class. So this is the implementation application related class, right? So this should be called as an implementation class, and this should be something related to framework application. So this should be called as a framework class. So I'm trying to right click on the implementation class and definition. I'm getting few details about that corresponding class. So it is saying something like a class type as a concrete, and it is showing some other details also. Okay, so if we don't understand, let me tell you in some time. Okay, so this is the class, and if I'm trying to just check for the definition, what I'm getting, it is of the class type concrete. Okay, keep it aside. Now let me try to check for the definition of this framework class.
So if I just click on definition of this framework class, what I'm trying to get, I'm getting almost like same information. So this is class, sorry, this is concrete, and this is also concrete likewise. Okay, what I'm putting here is I want to just to show you some comparison. Similarly, I can able to search for some other classes also here. Okay, I can able to search for framework application here, I can able to search for implementation application, or I can able to search for organization also. So if I just keep on backspacing, there will be something like an SBI also, which seems to be like our organization. So organization is also one of the class. So just like framework class and the implementation class, PRPC creates one class for organization also. Why? Because if I'm trying to work on anything like implementation application now, I'll be just identifying the scope of it and it will be created in the framework. ఇది మనకు తెలిసింది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ నేను ఏమన్నా డిజైన్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ స్కోప్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో స్కోప్ కనుక నాకు చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మనం ఫ్రేమ్వర్క్ లో క్రియేట్ చేస్తామని అనుకున్నాం. సపోజ్ నాకు ఫ్యూచర్ లో వేరే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నో వే రిలేటెడ్ టు ఫ్రేమ్వర్క్ 1. ఓకే, సిటీ ఆర్గనైజేషన్ కి బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ అనే 2 సెపరేట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో సమ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా వస్తుంది. సో విచ్ ఈ రెండింటికి సంబంధం రిలేషన్ లేనిది. ఓకే, సో ఆ రెండిట్లో కామన్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకునేవి మాత్రం మనం ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా. సో ఆల్రెడీ నేను డయాగ్రామ్ గా చూపించాను, మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను. Suppose currently we are into insurance framework. So nakantu organization ki SBI and organization ki I'm having like one insurance framework and it is having something like a portal called claiming. Okay, in future I'm trying to provide the banking services also. SBI and organization nunchi banking services kuda provide cheyalanuntunna. Okay, so danikana too I'll be having separate framework created and I will be having one more application, implementation application created. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఏదో క్రెడిట్ కార్డ్ పోర్టల్ లేదంటే శాలరీ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్ అలా ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ టుడే. ఓకే, సో అందులో బాగా జనరిక్ అయ్యాయి అనిపిస్తే కనుక వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ as well as the implementation applications which might be connected to framework in future also. సో ఫ్యూచర్ లో నాకు బ్యాంకింగ్ అనేది కొత్తగా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు నా ఆర్గనైజేషన్ లో, అండ్ దానికన్నట్టు కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే కనుక దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓన్లీ. Okay, but there will be applications which will not be connected to this particular framework. In that case, we can able to create it in the organization level. If I just create it in the organization level, I can able to make use of it in the framework 1 and framework 2. So if it is in the framework 1, if I'm having many implementation applications connected to it, we can able to use it in everywhere. So that is the concept. Okay, whenever we are creating any application, PRPC creates one class for the organization also. Okay, so whatever the things seems to be very generic across each and every framework, then you will be creating it in the organization. So మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి కూడా మీరు కావాల్సినవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ 1 or framework 2 or framework 3, and each and every implementation application connected to those frameworks separately can also make use of it. అంతే కదా, అందుకనే PRPC ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ తో పాటు ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ తో పాటు ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ క్లాస్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో. ఓకే, మీరు లీవ్ సింబల్ చూస్తే కనుక గ్రీన్ కలర్ లో అదొక క్లాస్ అనే దాని మీనింగ్. ఓకే, PRPC is creating one class for organization as well. ఓకే, సో ఇది ఒక క్లాసే కదా, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ క్లాస్ అనుకున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ వన్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్. ఓకే, అలా. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ కి నేను డెఫినేషన్ చూస్తున్నాను బై రైట్ క్లికింగ్, అండ్ ఫర్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్సో ఐ హావ్ డన్ ద సేమ్. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ సమ్ అదర్ క్లాస్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ రైట్ క్లిక్ చేసి నేను డెఫినేషన్ చూస్తాను. వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ నౌ, సో దేర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్లాసెస్. ఓకే, ఇది వర్క్ క్లాస్, ఇది వర్క్ క్లాస్ కదా.
There is no much difference between these two work classes, and there is lot of difference between normal class and a work class. So the normal class anukundam, let us say ఇది work class. So there is lot of difference between normal class and work class. You open any other class, ఏదైనా చాలా OOTP క్లాసెస్ ఉంటాయి, మీరు ఏ క్లాస్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఒక డేటా క్లాస్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో యూ ఓపెన్ ఎనీ అదర్ క్లాస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వర్క్, క్లిక్ ఆన్ డెఫినిషన్. సో ఆల్ ద క్లాస్ టైప్స్ విల్ బి అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? వర్క్ క్లాసెస్ కాకుండా ఏ క్లాస్ అయినా మీకు దానికి క్లాస్ టైప్ వచ్చి అబ్స్ట్రాక్టే ఉంటుంది. మీరు ఎన్నైనా ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. కానీ వర్క్ క్లాసెస్ మాత్రం అది కాంక్రీట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటే అన్ని వర్క్ క్లాసెస్ ఉన్నట్టే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ క్లాస్ టైప్ వచ్చి కాంక్రీట్ ఉంటుంది. వేరే అదర్ క్లాసెస్ అన్నిటికి టైప్ వచ్చి అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ కాంక్రీట్? ఓకే, వై వర్క్ క్లాసెస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్, సారీ కాంక్రీట్ క్లాసెస్, వై అదర్ క్లాసెస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్, ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో అదేంటో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం. అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ వరకు అందరికి? So now let us try to understand something about types of classes. So class ante ento chusamu, and now I am trying to understand like types of classes for you. Suppose this is my organization structure. So my organization is having these many applications. Suppose this is my organization name, like Tata. Tata is the organization in India. So it is having multiple divisions. It is having something like an electronics division. Okay, it will be having something like an IT department division. Okay, and it will be having something like in jewelry also. Okay, so one organization might be having multiple divisions. So this will be considered as an organization, and this will be considered as a division level. Okay, and each and every division will be having many units. Okay, ante kada. So దీనికన్నా టు Chroma ఒక యూనిట్ ఉంటుంది, and it will be having something like an Clink also. Okay, for under IT department it will be having something like an TCS as the unit, and jewelry it will be having something like an Tanishq. Okay, so each and every organization, not only in India, everywhere, it will be having multiple divisions, and each and every division will be having multiple units. Okay, ultimately business runs at the units only. Okay, suppose if you want to purchase one mobile or laptop, what you will be doing? You will be directly going to the Chroma store, and you will be asking for a laptop there. Okay, then what they will be doing? They will be just taking the money from you, and they will be generating the bill, and they will be giving you the laptop. That is fine. Suppose if they are not having laptop ready, so okay, stock ledanukunnam, then what they will be doing? They will be asking you to come after 2 to 3 days. In between they will be taking some booking amount or something like booking తీసుకుంటారు. Then after internally they will be contacting their division department, like వాళ్ళ గోడౌన్ తో సెర్చ్ చేసుకుంటారు, నియరెస్ట్ గోడౌన్ లో స్టాక్ ఉందా లేదా. If they are having laptop ready there, then they will be getting it directly from their godown to here into the unit. So Chroma కి రెడీగా చేసుకుంటాం, and from there Chroma నుంచి మనకి కాల్ వస్తుంది, అంతేనా? సో Chroma నుంచి కాల్ వచ్చి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. So this is what the process happened. Suppose even in the godown, like electronics division lo kuda stock ledanukunte, what they has to do? They has to again internally contact with the organization level. So main godown ki main supplier ki contact అవుతూ ఉంటారు. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు బ్యాక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివిజన్ తెచ్చుకుంటారు, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ మళ్ళీ క్రోమాకి తెచ్చుకుంటారు. ఫైనల్లీ మీకు క్రోమా నుంచే కాల్ వస్తుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ మైట్ బి ద ప్రాసెస్ దే ఫాలో? So they can able to directly get it from Chroma for you, or from the electronics division, or from the organization level. Finally you have to get it from the unit level only. Meeku Chroma nunche call vastundi tappa electronics division nuncho, godown nuncho, ledante organization main level nunchi meeku ekkada call raadu, antena? So ultimately manaki Chroma nunchi start avutam. So oka Chroma lo, I mean oka transaction cheyalante it has to start at unit level and it has to end at unit level. Meer booking kuda Chroma lone ivvali, as well as మీరు ఫైనల్ తీసుకోవాల్సింది కూడా క్రోమా దగ్గరే తీసుకోవాలి. సో ఆల్ ద బిజినెస్, ఓకే, బిజినెస్ స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ యూనిట్ లెవెల్ ఓన్లీ, అంతేనా? ఇన్ బిట్వీన్ ఈ యూనిట్ లెవెల్, ఐ మీన్ క్రోమాకి పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయడం కోసం ఎలక్ట్రానిక్స్ డివిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఫైనల్లీ
Chroma is one unit class, okay, where we can able to initiate the business, where we can able to start the business, and where we can able to క్లోజ్ ఇట్. అక్కడే ఎండ్ అవుతుంది కూడా బిజినెస్. మీకు అక్కడి నుంచే ఫైనల్ గా ల్యాప్టాప్ రావాల్సింది. ఓకే, సో ఒకసారి ల్యాప్టాప్ రెడీ అయితే కనుక యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ కాల్. సో కాల్ వచ్చాక ఏం చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు పే ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ అండ్ దే విల్ బి గివింగ్ ద ల్యాప్టాప్ విత్ ద బిల్ జనరేటెడ్. ఓకే, సో బిల్ అనేది యూనిక్ నెంబర్ ఉంటుంది, బిల్ నెంబర్ ఆర్ రిసిప్ట్ నెంబర్ ఏదో ఉంటుంది కదా. సో ఇట్ విల్ బి యూనిక్ ఆల్ ద టైమ్. Why? Because in between, if you are getting any laptop damaged or so, what you have to do, you have to again go back to the Chroma store within the warranty period with that bill number. Okay, what they will be doing, they will be just cross checking with your bill number in their database. Okay, they'll be just cross checking and they will be identifying this is under warranty period and this has to be done something. Okay, so ala alochistaru. So meaning at unit level, at Chroma level, business start avutundi as well as business end kuda avutundi, and in between they have to take care of necessary things also, like database lo data hold cheyadam. Okay, in between మీకు సర్వీస్ కావాలంటే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా మనం ఏమంటామంటే క్రోమాని కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటాం. సో కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ద బిజినెస్ and where we can able to end the business. Okay, division level or organization level, we cannot able to initiate or we cannot able to end the business. They will not be accepting any of the bookings from you, so they will be just getting the bookings only from the unit level like Chroma. Okay, so if you directly go to the electronics department or to the organization department and ask for a laptop, they will not be giving it to you. If suppose if you are trying to get by some cases, then it will be considered as a smuggled good. Why? Because they cannot able to give you the bill generated for that. Okay, so division class or the organization class will not be having any power to generate the unique bill for you. Okay, మీరు డైరెక్ట్ గోడౌన్కి ల్యాప్టాప్ కావాలంటే ఇవ్వరు వాళ్ళు. ఒకవేళ మీరు somehow మేనేజ్ చేసి తీసుకుంటున్నా, they will not be in a position to generate the bill number for you. Okay, that will be considered as in some other case. Okay, so final ga all the business should start and end at the unit level only. And ఒకసారి ఇది జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐ మీన్ క్రోమా వాళ్ళకి మనకు సప్లై చేస్తున్నప్పుడు, దే షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు మెయింటైన్ ద డేటాబేస్ ఆల్సో కదా. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎండ్ చేస్తారు, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దే షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు జనరేట్ వన్ యూనిక్ బిల్ నెంబర్ ఆల్సో, వేర్ డివిజన్ లెవెల్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ కాంట్. Okay, so Chroma level will be in a position to generate the bill number, and whenever they are generating the bill number, they should be in a position to hold the data also. They should be in a position to maintain the data also. So it will be having a power to generate the bill as well as it will be having a power to maintain the database also. So whenever they have database ready, you can able to claim the necessary warranty things also. వాళ్ళ దగ్గర డేటా లేకపోతే కనుక ప్రాబ్లం అవుతుంది వాళ్ళకి, అర్థమైందా? సో కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అని టెక్నికల్ గా అంటాం మనం క్రోమాని, అంటే యూనిట్ క్లాస్ ని కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటాం. ఎందుకు? సో విత్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ మనం ఏం చేయగలము, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ ద బిజినెస్, ఆర్ ఇంకా టెక్నికల్ గా మాట్లాడాలంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ వన్ బిల్ నెంబర్. ఓకే, సో కాంక్రీట్ క్లాసెస్ యూస్ చేసి ఆర్ క్రోమాతో ఏం చేస్తున్నాము, వీ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ వన్ బిల్ నెంబర్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ వన్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ దేర్, అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇనిషియేట్ ద బిజినెస్ అక్కడే ఇనిషియేట్ అవ్వాలి, అండ్ బిజినెస్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంతేనా? క్రోమాలో ఇదే జరుగుతుందా? అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేకింగ్ దిస్ యూనిట్ క్లాస్ టు రన్ సక్సెస్ఫుల్, అంతే. సో యూనిట్ క్లాస్ సక్సెస్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవటం కోసం దీస్ టూ లెవెల్స్, దీస్ టూ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ హెల్పింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఫైనల్ గా బిజినెస్ షుడ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ at the unit level only, and technically we call it as a concrete class. So purpose of concrete class here is where we can able to initiate the transaction. Okay, so ఇప్పుడు మనకి వర్క్ క్లాసెస్ అన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అని తెలుసు. సో కాంక్రీట్ క్లాస్ డెఫినేషన్ ఏంటి, వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఆర్ ఇనిషియేట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిని ఒకటి ఇనిషియేట్ చేయగలను. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మెయింటైన్ దట్, అంటే ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో యూనిట్ క్లాసెస్ అన్నిటికి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి క్రియేట్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, అండ్ దానికంటూ ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కూడా ఉండాల్సిందే. ఓకే, కాంక్రీట్ ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అవుతాయి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ హ్యాస్ నో పవర్ టు ఇనిషియేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఓకే, it has no power to start the business or end the business. In between, it will be helping the
concrete classes or the unit classes to run successful. Okay, so దీన్ని మనం టెక్నికల్ గా కాంక్రీట్ అంటాం. సో మిగతావన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అవే కదా చూసాం. సో వర్క్ క్లాసెస్ అంటే యూనిట్ క్లాసెస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. సో కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ గా ఓకే ఏం చేయగలవు, ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ జస్ట్ లైక్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిని క్రియేట్ చేయగలవు. క్రోమా ఏం చేస్తుంది, ఒక బిల్ నెంబర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో బిల్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ గా పెగాలో ఏమంటామంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అంటాం. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఆర్ కేస్ ఐడి. ఓకే, so whatever the work class we are creating it now, so whenever we are creating one application, it will be creating one work class. So work class will be of concrete type. Okay, so the purpose of this particular concrete work class type here is just to create one transaction ID or work object ID. So using this work classes I can able to instantiate. So technical ga em cheppalante we can able to instantiate one transaction ID or we can able to instantiate one work object ID. ఓకే, ఒకసారి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మనం ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఇన్ క్రియేషన్ అనుకోండి, టెక్నికల్ గా ఇన్స్టాన్షియేషన్ అంటారు దాన్ని. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ వన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇనిషియేట్ ద బిజినెస్ దేర్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్లోజ్ ద బిజినెస్ ఆల్సో. But with abstract classes we cannot able to instantiate the transaction IDs or work object IDs. That is important. So abstract classes are not meant for instantiating the work object IDs. So that is the reason it will not be having any database table connected. So with transaction IDs create cheyalevu kabatti it will not be having any database table connected to it. Okay, and those are not meant for business initiation or the business closing. It will be just helping the concrete classes. Okay, ఇప్పుడు నేను ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఏమన్నా క్రియేట్ చేస్తే అవి జస్ట్ యూనిట్ క్లాసెస్ లో ఐ మీన్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ క్లాసెస్ కి ప్రాపర్ గా రన్ చేయడానికి సప్లై చేస్తుంది తప్ప ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు రన్ ఎనీ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఆన్ ఫ్రమ్ దట్ క్లాసెస్. Okay, so by default concrete classes will be having certain database connected, database table undali. Enduku, it can able to instantiate or create certain work object IDs. So I have to hold all the bill numbers or the transaction IDs, work object IDs into one database table. Okay, అందుకని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కి డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, abstract classes ki database tables undavu. Okay, and concrete classes ki mana work object IDs or transaction IDs create cheyagalamu, abstract classes ki create cheyalemu. Ippudu ardhamainda? So difference between abstract and concrete classes ardhamainda? All the work classes ive kada, all the work classes by default will be considered as an concrete, where we can able to instantiate one work object ID. So once we can able to instantiate work object ID, it should be in a position to hold it, meaning one database table has to be connected to each of these classes. So for the implementation work class, there will be one database table connected, and for this also, this being a concrete, even for this also one database table has to be connected. So concrete aithe work object IDs run cheyagalamu and we can able to hold it in the database kada. Okay, alage other classes anni, so other classes are not concrete classes. So concrete classes kaadu annappudu it should not be in a position to create the transaction IDs, and it should not be in a position to maintain one database table also. Okay na? So ee corresponding work implementation class undi, work class undi, so idi concrete untundi. So deenikante oka table undali anukuntunnam. So a table name ela identify chestaru ani adugtaru. So as I told you, for each and every work class there should be one table connected, antena? A table ela identify chestaru ani adugtaru. We can able to identify the corresponding table name which is connected to the class in two ways. Okay, oka class ki connect ayina table name manam two ways lo identify cheyochu. Okay, ippudu correct one way cheptanu, tarvata meeku future lo two ways, second way kuda arthamaitadi. So first way enti ante right click chesi definition click cheyadu, ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ వచ్చాక లాస్ట్ లో స్క్రోల్ చేస్తే there will be something like a test connection to database table. ఓకే, ఈ టెస్ట్ కనెక్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఈ కరస్పాండింగ్ క్లాస్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ టు దిస్ టేబుల్. ఓకే, మీకు టేబుల్ నేమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది, అర్థమైందా? సో ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవరైనా అడిగితే కనుక ఒక టేబుల్ నేమ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఫ్రమ్ ద క్లాస్ నేమ్ అని అడిగితే యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ సే ఇన్ దిస్ వే యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, టెస్ట్ కనెక్షన్ డెఫినేషన్ చూసి టెస్ట్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద టేబుల్ నేమ్. Once I get the table name, I can just simply open the database, and there
I can able to see the corresponding data inside it. So what are all the work object IDs or the transaction IDs I'm creating that are to be created into the corresponding table kada. A table name ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ వేలో, so once I get the table name, I can just simply open the database and identify it from there. Similar గా ఇక్కడ కూడా అంతే. Okay, so if I want to get this particular information about this class, right click, definition will be getting concrete type, and there will be one table connected to this for the ikkada kuda. Okay, so for this class there is one table connected. Okay, idi a table name. So meeku vere implementation or frameworks unna avi work classes avute kabatti daniki kuda oka table untundi, adi concrete class avutundi, and danikante oka table untundi. So each and every work class concrete class avutundi and one dedicated table create avutundi. So ippudu other classes తీసుకోండి, వేరే క్లాసెస్ తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ కింద ఎక్కడైనా టెస్ట్ కనెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉందా? సో వీటికైతే టెస్ట్ కనెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, కానీ వీటికి లేదు. ఎందుకంటే abstract classes are not meant for, okay, abstract classes are not meant for creating the work object IDs. Okay, if those are not in a position to create the work object IDs, we cannot able to have the database table. సో abstract classes మీకు ఎప్పుడు database tables ఉండవు, concrete classes మాత్రమే మీకు database tables ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ టేబుల్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయడం 2 వేస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వే ఏంటి అంటే రైట్ క్లిక్, డెఫినిషన్ అండ్ టెస్ట్ కనెక్షన్. ఓకే, అప్పుడు ఆ కరెస్పాండింగ్ టేబుల్ ఫర్ ద క్లాస్ వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్లీ వేరేది కూడా అంతే. ఓకే, సో మీరు ఏ క్లాస్ కైనా మీరు ఫస్ట్ డెఫినిషన్ చూడొచ్చు. డెఫినిషన్ చూసి అది ఏ టైప్, అబ్స్ట్రాక్టా కాంక్రీటా, దీనికి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయగలమా చేయలేమా, ఒకవేళ చేస్తే కనుక దానికి టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, టేబుల్ నేమ్ తెలిసాక డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసుకుని అందులో ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుదాం. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. సో వేరే క్లాస్ ఏదైనా తీసుకోండి, అన్ని అబ్స్ట్రాక్టే ఉంటాయి. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ ఏంటో చూసాం. సో వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ అంటే చూసాము, ఆ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ చూస్తున్నాం, అండ్ దీని తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా చూద్దాం. ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఈ టాపిక్ కూడా అయిపోయాక, సో రేపు ఒక హాఫ్ క్లాస్ వరకు అది ఉంటుంది, అది అయిపోయాక కంప్లీట్ గా ప్రాక్టికల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక నార్మల్ వెబ్ పేజ్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోగలుగుదాము, దాని తర్వాత వాలిడేషన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఈ రోజు థియరీ ఉంటుంది, అండ్ రేపు మధ్యాహ్నం వరకు కూడా కొంచెం థియరీ ఉంటుంది, సారీ రేపు మధ్య క్లాస్ వరకు కొంచెం థియరీ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ గా ప్రాక్టికల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి, సో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ బి జస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్కోప్. సో అది ఫ్రేమ్ వర్క్ లేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో చేయాలా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకుందాం. కొన్ని అయితే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, అది చూసుకున్నాక దాన్ని బట్టి మీకే అర్థమవుతుంది. సో స్కోప్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి యాజ్ ఎన్ డెవలపర్, మీకు కాంప్లెంట్ స్కోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా. సో ఆ కాంప్లెంట్ స్కోర్ మొత్తం మేము ఎలా ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది, ఓకే, మీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు, ఇవన్నీ రేపు డిస్కస్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకెవరికైనా?